म्हणजे टॅनचा टॅन राहील की कॉस होईल? काय होईल? टॅनच राहील. का बरं? 180 दोनदा लावला का तुम्ही? बरोबर ना? हा, होमवर्क मधला क्वेश्चन्स बघतो आपण. ठीक आहे. पहिला क्वेश्चन, tan 360 मायनस थिटा. हा मायनस टॅन थिटा असतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे. का बरं सर? हा, फोर्थ क्वाड्रंट. करेक्ट, व्हेरी गुड. का फोर्थ क्वाड्रंट? आठवत आहे ना तुम्हाला? 0, 90, 180, 360 वापस आल्यावर है ना. चालतं, जाऊ दे. मग 360 पेक्षा थोडा कमी म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट. ठीक आहे. सो व्हॉट इज tan 360 मायनस थिटा? टॅन इथे निगेटिव्ह म्हणून मायनस साइन. ठीक आहे ना. त्यामुळे हा मायनस टॅन 0 आहे. आणि आपल्याला दिलं होतं ते होतं tan 330. बरोबर. मग आपण याला तोडायचं होतं सगळ्यात पहिलं tan 360 मायनस 30 मध्ये. म्हणजे हा मायनस tan 30 आहे. 60 कसं होईल? सॉरी, काय केलं तर? हा, तसं पण चालेल, वेगळं येईल. पण 270 साठी काय करायला लागेल? तसंही करून दाखवतो मी तुम्हाला. आन्सर सेम येतं, आन्सर वेगळं नाही. वेगळं काय येतं? कशासाठी हो म्हटलं मी? प्रोसेस वेगळी आहे, आन्सर वेगळं नाही. हा, आन्सर हे सेमच आलं पाहिजे. ठीक आहे ना? येस. अच्छा, व्हॉट इज tan 30? sin 30 अपॉन cos 30. 1/2 अपॉन √3/2. by 2 कॅन्सल. 1/√3. करेक्ट. हा, कोणीतरी डाऊट रेज केलाय की सर आम्हाला काय स्वप्न पडेल का की हे 360 मायनस 30 करायचं? हा ना, म्हणजे काय? म्हणजे एखादा म्हणेल सर, कोणीतरी काय म्हटलं? tan 270 प्लस 60. अच्छा, असं जर केलं तर 270 म्हणजे आपण कुठे आहोत बघा? 180 आणि 360 यांच्यामध्ये प्लस मायनस केलं तर सेम ठेवायचं. जसा 90 मध्ये प्लस मायनस केल्यावर बदलतो तसा 270 मध्ये सुद्धा प्लस मायनस केल्यावर बदलतो. नाही तर मग तुम्हाला ते तसं करायला लागेल. 180 प्लस 90 एकदा सेम ठेवायचा, 90 साठी बदलायचं. 180 दोनदा वापरलं की सेमच राहणार. कळलं का? बरोबर ना? हा, मग इथे जर तुम्ही याला लिहित असाल तर 270 प्लस 60 म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट मध्येच आहात तुम्ही. बरोबर ना? फोर्थ मध्येच आहात, फक्त टॅनचं काय होईल? कॉट होईल. कळालं? सोप्या भाषेत असंही लक्षात ठेवा, या लाईनच्या खाली वरती जर झालं तर सेम ठेवायचं, या लाईनच्या मागे पुढे झालं तर बदलायचं. करेक्ट? जसं 90 साठी आपण बदलायचं. हा, म्हणजे तुम्हाला ते प्लस प्लस करत बसण्याची गरज पडणार नाही. अच्छा, प्लस की मायनस? मायनस. आणि कॉट 60 म्हणजे मायनस 1/√3 ना रे. कॉट 60 म्हणजे tan 30. सेम टू सेम. कोणत्याही मेथडने करा, इट्स अप टू यू. ठीक आहे. येस. नाउ सेकंड लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलीज. नोट डाऊन दिस. यावरती बेस काही क्वेश्चन्स आपण आज करणार आहोत. ठीक आहे. अजून काय होमवर्क मध्ये? tan theta इक्वल टू x प्लस 1 असं. फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक आहे. केलाय कोणी? जमलं? आलंय का आन्सर? हा, मग रेशोज घ्या ना. रेशोज घेऊन होईल की? रेशोज घ्यायला लागेल है ना. हा काय होईल आपला? 2x इन ब्रॅकेट x प्लस 1 असं. हा, मग वरचा साइन आणि खालचा कॉस आहे. अरे असं थोडी रेशो असतात ते. हा, येस, ते करेक्ट करतो मी. एक मिनिट फक्त.
हे बघा 1/2 आणि 2/4 हे दोघं सेम आहे की वेगळे आहेत? सेम आहे. मग वरचा, मग मी जर tan थिटा 1/2 म्हटलं तर तुम्ही काय म्हणणार? sin 1 आणि cos 2. आणि मग मी जर असं म्हटलं तर sin 2 आणि cos 4. असं तर बदलत राहील मग नेहमी. ते रेशो असतात, ठीक आहे ना. हा, तर रेशो मधून तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची असते. याच्यावर येणार आहे आपण, तुम्हाला डेप्थ मध्ये येईल. आपल्याला अजून जे थेरॉटिकल एक्झाम्पल असतात ना, त्यामध्ये याचं मी तुम्हाला अंडरस्टँडिंग देईल चांगली. डोंट वरी. हा, काय असतं, सॉरी काय चुकी केली मी? अरे हायपोटेनियस ऍडजस्टंट असतं, बरोबर. तिसरी साईड काढायची होती, फक्त टाइमपास प्रश्न होता, लेंदी होता, करण्यासारखा होता. केलाय ना आपण तो 2x, एक आठवतंय, x² + y² x² - y². तिसरी साईड काय ती? 2xy 2xy 2xy. मग याचं काय हायपोटेनियस काढता येईल ना, पायथागोरस वापरा. याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर असेल, स्क्वेअर रूट घ्या, यू विल गेट दॅट. डुएबल होतं, यस. पायथागोरस वापरायचा, मग अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस होईल, ठीक आहे. फोर्थ अजून काय? x = a cos θ, y = a sin θ, x² + y² काढायचं. x = a cos θ, y = आणि आपल्याला काय विचारला होता? a स्क्वेअर येईल. हा, पुढे जाऊन आता ज्या लोकांना जॉमेट्री तुम्हाला किती होती, तुम्हाला सर्कलचं इक्वेशन माहिती आहे का? यू नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल? नाही झालंय ना. नाही, सर्कलचं इक्वेशन असतं हे, याला पॅरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल म्हणतात. जेव्हा तुम्ही जाल 11वीला तेव्हा तुम्हाला कळेल, 11चा पार्ट आहे कोनिक सेक्शन मध्ये. आणि हे पण सर्कल असतं, आणि याचा आन्सर a² असतं, करेक्ट, रेडियस असते. आता क्वेश्चन इज हाऊ सर, वाय? तो वाय साठी सॉल्व्ह करायला लागेल, है ना. मग लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर करा. हे तर तुम्हाला काढायला लावलं होतं ना मी. लेफ्ट हँड साइड प्लीज. x² प्लस, इथे x ची व्हॅल्यू आणून ठेवा. व्हॉट इज x? a cos θ, करेक्ट. प्लस व्हॉट इज y? a sin θ. What I am doing here, squaring on both sides, है ना, like squaring, sorry. स्क्वेअर सेपरेट्स करायचे, करेक्ट. व्हेरी गुड. a² कॉमन काढायचा. कॉमन काढला तर काय बनतो हा? And what is cos² θ plus sin² θ? So this a² into 1, that means a². ठीक है, yes. Anything else? बाकी जमले? Okay, very good. ठीक है. Write down the next thing. Important formulae list one more time. काहीतरी परत तुमच्यासाठी नवीन आहे. नवीन या शब्दाने बोलतोय मी, किंवा या अर्थाने बोलतोय की 10th स्टँडर्डला तुम्ही न बघितलेला पोर्शन, ठीक आहे. दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज न्यू. काही गोष्टी आहेत तुम्ही बऱ्यापैकी बघितलेल्या आहेत. न्यू मध्ये पहिलं आहे sin a plus b. What is the formula for sin a plus b? It is sin a into cos b plus cos a into sin b. Sin a plus b is sin a into cos b plus cos a into sin b. Formula number 2. Sin a minus b is sin a into cos b minus cos a into sin b. सेम टू सेम, फक्त मध्ये माइनस, ठीक है. फॉर्मूला नंबर 3. cos a plus b is equal to cos a into cos b. त्यामुळेच माइनस sin a into sin b. यामुळेच मी कॉसला कधीतरी नेहमी सेल्फिश आणि वियर्ड म्हणत असतो. सेल्फिश आणि वियर्ड का? सेल्फिश यासाठी की कॉस मध्ये दोन्ही कॉस आधीच, है ना.
कॅन यू सी दिस? बोथ द कॉस फर्स्ट. आणि वियर्ड का? प्लस साठी प्लस येऊ द्यायचं होतं ना, नाही मायनस. ठीक आहे. येस. सो याने कन्फ्यूज नाही होत, तुम्ही कधीच हे फॉर्म्युले नाही विसरणार. आणि कॉस ए मायनस बी काय असतं मग? एक्झॅक्टली उलट लिहायचं, साइन ए इंटू साइन बी, किंवा कॉस ए कॉस बी, मायनस जागी प्लस करायचं है ना. ठीक आहे. सो साइन कसा आहे? मस्त आपला मिळून मिसळून राहणार. 1 13 1 मेरा, 1 13 1 मेरा, 1 13 1 मेरा, 1 13 1 मेरा. मायनस असेल तर मायनस, प्लस असेल तर प्लस. पण कॉस हे सगळे रूल खत्म करतो. 1 13 और 1 भी मेरा. प्लस वियर्ड, प्लस है हाँ, हम माइनस, हम ऐसे मतलब हटके है थोड़े से ना. हाँ. सो जसं आता तुम्हाला आठवत असेल की, आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, तुम्ही या फॉर्म्युल्यांच्या बेसवरती काही प्रूफ्स पण देऊ शकता. जसं आपण बघितलं होतं की साइन 90 प्लस थिटा काय आलं होतं? आठवत आहे तुम्हाला? कॉस थिटा आलं होतं. अरे काय 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 करायचं परत सांगतो बघा. 90 म्हटलं की चेंज, 90 म्हटलं की पहिलं काय असतं? चेंज. तर हे घेतलं ना मी. 90 म्हटलं की चेंज, म्हणून साइनचा काय झाला? कॉस. 90 प्लस म्हणजे कोणता क्वाड्रंट? सेकंड. सेकंड मध्ये साइन पॉझिटिव्ह, म्हणून पॉझिटिव्ह. अच्छा, जर मी तुम्हाला म्हटलं की हा सेम रिझल्ट प्रूव्ह करू शकता का, तर तुम्ही हा पहिला रिझल्ट लक्षात आणायचा. हा यूज द फर्स्ट वन है ना. फॉर्म्युला काय सांगतो? व्हॉट इज साइन 90 प्लस थिटा? हा फॉर्म्युला वापरा बऱ्यावरती. सेम टू सेम फॉर्म्युला आहे ना. ए च्या जागेवर किती आलाय रे? 90. आणि बी च्या जागेवर, मग जिथे ए दिसेल तिथे 90 टाकायचा, जिथे बी दिसेल तिथे थिटा टाकायचा. आणि ही लाईन कंप्लीट करा. बोला. मिळून मिसळून है ना. साइन 90 कॉस थिटा प्लस कॉस 90. व्हेरी गुड. कॅन यू टेल मी व्हॉट इज कॉस 90? कॉस 90 इज कॉस 90 झिरो झाल्यामुळे कॅन आय से पूर्ण झिरो झालं? 0 इंटू एनिथिंग, म्हणजे फक्त एवढंच राहिलं. अच्छा, व्हॉट इज साइन 90? So can I say this is 1 into cos theta only? Or yes or no? That means this is cos theta. This is your sin 90 plus theta. Understood? बट एवढं सगळं आपण करत बसणार आहोत का? नाही. आपल्याला डायरेक्ट माहिती आहे कसं लक्षात ठेवायचं फॉर्म्युला. येस ऑर नो? येस. सो साइन 90 असू दे, साइन 90 प्लस असू दे, किंवा अँड सो ऑन, यावरती बेस्ट क्वेश्चन्स, फॉर्म्युले नोट डाऊन करा. क्वेश्चन्स वी विल डू. ठीक आहे. Find the value of, note down the question please. Find the value of, question number 1. Find value of sin 53 degree cos 37 degree plus cos 53 degree
into sine 37 degree. Find the value of this. ठीक है? This is your question number 1. In fact, we can create such questions. That means 1. 1 is the right answer. Correct. Very good. कसं सॉल्व केलं? या फॉर्म्युल्याला रिव्हर्स वेने अप्लाय करायचं. कशासारखा दिसतो हा? साइन ए कॉस बी कॉस ए. सो दिस इज व्हेरी सिमिलर टू दिस वन. दिस इज द पॅटर्न. येस, मध्ये प्लस आहे म्हणजे साइन मध्ये प्लसचा फॉर्म्युला. येस सर, बिलकुल. सो दिस इज व्हेरी सिमिलर ॲज साइन 53 प्लस 37. तसं बघायला गेलं तर आपल्याला हा पण माहिती नाही, हा पण माहिती नाही, कोणीच माहिती नाही. त्यामुळे दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल. समजतंय का? यस. अच्छा, बट या दोघांना जर क्लब केलं आपण तर आपल्याला कळतं साइन 90 and this is equal to 1. So this is the question number 1. Question number 2 टास्क है तुम्हारा. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड साइन 15 डिग्री. फाइंड साइन 15 डिग्री. डिग्री कसा काढायचा? व्हॉट डू यू थिंक? साइन 10 आणि साइन 10 किती असतो? हा, इंडिपेंडेंटली विचार करा. 1/√2. नो. अरे हे फॉर्म्युले वापरा ना. असे 2 अँगल यूज करा जे माहिती आहे आणि ज्यांचं वजाबाकी 15 येते. अरे कळलं का? सबट्रॅक्शन 15. यू आर राईट. गो हेड ना. नाही कळालं? अरे साइन 15 म्हणजे किती? करेक्ट. साइन 15 हवा आहे ना. साइन 15 म्हणजेच 45 मायनस 30 ना. एखादा म्हणेल सर हे नंबर का घेतले तुम्ही? बिकॉज भाईसाहेब हे स्टँडर्ड अँगल आहेत. मला माहिती हे काय असतं. साइन 45 काय असतं, साइन 30 काय असतं, कॉस 45 काय असतं, कॉस 30 काय असतं. आणि या दोघांचं सबट्रॅक्शन किती आलं? 15. तसं तर 5 10 मायनस किती? 10 प्लस 5 पण 15 येतं. काय करू त्याचं? बरोबर ना. माहित तर मला 15ही नव्हता आणि 10ही माहिती नाही, मग 5ही माहिती नाही, मग प्रॉब्लेम वाढवून ठेवले म्हणजे. ठीक आहे ना. अच्छा, इज दिस साइन ए मायनस बी? व्हॉट इज द फॉर्म्युला साइन ए मायनस बी? साइन ए मायनस बी. साइन बिचारा मिळून मिसळून. साइन ए कॉस बी. मायनस असेल तर मायनस कॉस ए साइन बी. घ्या. फॉर्म्युला काय सांगतो साइनचा? साइन ए कॉस बी. सेकंड फॉर्म्युला बघा ना. साइन ए कॉस बी मायनस असेल तर मायनस कॉस ए इंटू साइन बी. बरोबर. येस. काय काय माहिती आहे? व्हॉट इज साइन 45? कॉस 30 cos 45 sin 18 sorry sin 30 half. Correct. So base I can see here
2 root 2, same to same. Base is common, numerator से subtraction क्या? Root 3 minus 1. This is the answer of sine 15 degree. Sine 15 degree is root 3 minus 1 upon 2 root 2. Question number 3 for you guys. ठीक है? Question number 3. What is cos 15 degree? Sin 15 झालं, cos 15 सांगा. What is cos 15 degree? Which formula you are going to use now? Break this 15, है ना? Is this 15 again 45 minus 30? Same to same. सिर्फ which formula this time? Formula number 4. ठीक है? This is corresponding to formula number 4. Hmm. 60 minus? हाँ. हाँ, correct. तुम्ही तोच वापरा. Go ahead. What do you think? Will the answer change? No. What she is saying कि 15 है ना, 45 minus 30 करा किंवा 60 minus 45 करा, you will get the same answer, don't worry. इथे फक्त प्लस होतो का? करेक्ट. ठीक है? यस. अच्छा, शी हॅज टू से समथिंग. एवढे बघा, हे कन्फ्युजन नकोय मला, त्यामुळे सांगतोय. व्हॉट शी इज सेइंग की साइन 15 काढायचं होतं ना सर, 60 मायनस 45 केलं तरी सुद्धा 15 येतं. बिलकुल सही. हे वापरता येईल का? बिलकुल. का? कारण मला हा अँगल पण माहिती आहे, हा अँगल पण माहिती आहे. बोथ आर स्टँडर्ड अँगल्स. येस ऑर नो? फक्त फॉर्म्युला हा वापरून नाही चालणार. अच्छा, इथे कोणता a मायनस b चाच लागेल. फॉर्म्युला इज ऑल्सो सेम. यस. व्हॉट डू यू थिंक? इज द सेम आंसर और डिफरेंट आंसर? सेम है ना? यस. व्हाट इज a माइनस b? sin a cos b minus cos a sin b. What is sin 60? Root 3 upon 2. Same thing is coming, है ना? Root 3 upon 2. What is cos 45? 1 by root 2 minus what is cos 45? What is sin 60? Those, sorry. Both times sin 60. Formula is wrong. I have not applied the formula rightly. Sin a cos b cos 60 sin 45, right? What is cos 60? 1 by 2. Now what is sin 45? 1 by root 2. Is it same? Same to same. Yes or no? Use anything, any possible combination you can use, but try to have the angle which are standard angle. What is the meaning of standard angle? असे अँगल ज्यांचे आपल्याला आन्सर पाठ आहेत. करेक्ट? येस. नेक्स्ट. डन. 15. सो आय एम लिव्हिंग दिस टू यू. हे आलंय सगळ्यांचं? येस. गुड. नेक्स्ट. Write down the next question, please. The first question here, it goes, cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree, yes, and so on, cos कुठपर्यंत जायचं?
100 degree, cos 1 degree, cos 2 degree, and so on up to cos 100 degree. What is this equal to? What is this equal to? म्हणजे मध्ये प्रोडक्ट आहे हा. Why? What do you think about this? Do we know what is zero? Why? कोण येतं वन मध्ये झिरो? करेक्ट. व्हेरी गुड. गुड ऑब्झर्वेशन. इथे कुठेतरी मध्ये एकदा cos 90 येणार. येस ऑर नो? And cos 90 we know is 0. Collapse. Yes or no? Yes. So what is the final answer? 0. So असे tricky question जर तुम्हाला दिसले, you should be able to deal with them. Question number 2. Tan 1 degree. Sir बस करा म्हणा आता. Tan 2 degree. Tan 3 degree. And so on. And so on. Tan 89, tan 88 degree. 88 degree into tan 89 degree. Bus. This is equal to what? ऑप्शन देतो थांबा. ऑप्शन है 1, 2, not defined. Not defined. Option D, 0. Are you sure? Why? कोण? 90 ला मी गेलोच नाही. 90 ला मी गेलोच नाही. 1, why? हा, but 1 into x is x ना की 1? त्यात एक 1 असला की त्याने तो टोटल आन्सर 1 करेल का? नाही नाही नाही. tan 45 is 1, you are right. But is that mean 1 into x is 1? No, it is x na. So remaining things are there. What I mean here is this. हे बघा tan 45 आहे आणि कुठेतरी पुढे tan 46 असणार. This is 1 doesn't mean the entire thing is 1. हा बिचारा निघून जातोय असं. बट बाकी आहे ना तिथे. 0 कोलॅप्स करतो. बट इट इज नॉट 0. 1 नाही ना. Find out. Guess करताय तुम्ही. I don't like it. Think about the approach. I'm not interested in answer. Approach I am interested in. ठीक है? Don't worry. We'll have it. This something like MCQ. है ना? Approach. 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 Do you want hint? The hint number 1. बा number 1 म्हणतोय म्हणजे मला माहिती आहे मी अजून हिंट देणार आहे. The hint number 1 is tan theta is the reciprocal of cot theta. सर कशाला दिली हिंट? आम्ही आमचं बरं करत होतो. Tan theta is the reciprocal of cot theta. Yes or no? That is hint. है ना? What is the meaning of this? The meaning is this. Tan theta into cot theta किती येतं? 1 येतं. Correct. Hint number 2. Sir, काय? Is this a hint or you want to confuse us? So next time don't give hint. Yes. Hint number 3. एक देतो एक शेवटची. Hint number 3. Tan 90 minus theta is cot theta. सर हे सगळं आम्हाला माहिती होतं म्हणा. माहिती होतं ना? येस ऑर नो? याच्या बाहेर हा प्रश्न नाही. नाही पकडलं? The last hint now I am giving. Afterwards no hint please. Sorry. Answer is 1. Now question is how. Answer घ्या तर answer घ्या. But how? Last? अच्छा last hint. You want last hint? Last hint is tan 89 can be written as tan 90 minus 1 can be written as cot 1. Yes or no? नाही सर लास्ट हिंट नाही कळाली. tan 89 means 90 minus 1 ना.
89 means 90 minus 1. But tan 90 minus theta means cot theta. आता तर कळायला लागलं. Yes. अरे this is cot 1. Yes or no? And cot 1 with the tan 1 gives 1. की नाही देत? नाही कळलं. हा? अरे यार एवढ्या हिंट दिल्या इकडे आता. What is tan 89? Is this correct? हे कळालंय का सगळ्यांना? Tan 89 means cot 1. Yes or no? अच्छा, can you tell me what is tan 88? Cot 2? Yes or no? हा, आता लिंक लागली म्हणा सर. यस. म्हणजे 88 will go with the tan 2? Yes or no? Yes. What is tan 87? Cot 3. That means this is cot 1, cot 2. आता hint. Are the hint making sense now? Yes. Yes or no? Yes. So hint 1 was tan and cot are reciprocals of each other. And what you have to do, this was the important hint here. Yes, please come in. This is the important hint. This was an important hint. Okay? Yes. Okay. Next question. Interesting question. It was interesting question, है ना? Yes, sir. बिल्कुल. By the way, this was there in CDS examination. This is CDS PYQ. CDS, you know CDS? Yes. CDS कधी देतात मुलं? ग्रॅज्युएशन नंतर. आपण कुठे आहोत? We are not even doing under graduation. We are under graduation. है ना? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बट डोंट वरी, दिस इज समथिंग रिलेटेड विथ SPI. मी उगा काहीतरी वेगळं नाही शिकवणार. ठीक आहे. cos 90 plus theta. Trigonometry is trigonometry. कोणतं स्टँडर्ड आहे हार्डली मॅटर. cos 90 plus theta into sec theta into tan 180 minus theta sec theta into sin 180 plus theta into cot 90 minus theta. What is the answer of this? Do you want the options for this? Here are the options. Options, I'm saying. Don't worry. This is not answer, this is options. These are the options for this question. इकडे जर काय ऑप्शन द्यायचं ठरवलं तर these are the options for this question. This is important. You can say formula list. One is not right answer. Correct.
Huh? Correct. -1 is right answer for this. Okay. Before going for the last formulas of this, let's go for the few theoretical example. ऐसा नहीं आलं? अच्छा. Cos 90 समोर दिसला की 90 समोर असेल तर नाही आधी बदलायचा की ठेवायचा बदलायचा म्हणजे दिस इज साइन थिटा 90 प्लस मीन्स विच क्वाड्रंट सेकंड मध्ये कॉस कसा आहे नेगेटिव्ह मायनस साइन into you can use the bracket instead instead of write down into use the bracket so this we can take care of the minus sign. What is sec minus? Sec minus means in the fourth quadrant, so is it sec theta only or yes or no? Something like this. What was cos minus theta? Was it cos theta or plus cos theta? Minus or plus? Was it minus or plus? Minus or plus? अरे minus means cos 0 minus theta ना. You have the formulas. कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आपण फोर्थ ना. What happened in fourth quadrant? It is cos theta plus only. So cos and sec have the same behavior over the minus sign because it is just reciprocal. No? Taking reciprocal is not going to change the sign. Yes or no? Yes. So what is sec of minus theta? Is sec theta only. Very similar to cos theta. Yes or no? Come here. Tan 180. That means it is tan theta only. Plus minus that we will decide now. है ना? 180 minus मतलब second quadrant. What happened in second quadrant for tan? Negative. कसं आठवत आहे ना इथे all positive sin tan and coffee's a cos and their reciprocals of course are positive in the respective quadrant divided by what is sec? It is sec. Acha, what is sin 180 plus sin it is sin 180 plus matlab third quadrant, so this is negative. Cot 90 minus, correct, this is tan theta and that we have used earlier here somewhere. So tan is going with tan minus sin, ठीक है ना, sin is going with sin and sec with sec. How many minus sign are there? 1 2 3. Odd number of minus sign matlab one minus sign will stay, correct. If the number is even then there is no minus sign, ठीक है. Next. Yes, okay, note it down. Done? Yes. Next question, please. Note down with me. Okay. Because the question is lengthy, of course. A ladder
A ladder rest against a wall, rest against a wall. असे क्वेश्चन केलेत का तुम्ही? And is inclined, and is inclined, and is inclined to the horizontal, to the horizontal, and is inclined to the horizontal at an angle, at an angle, angle दिलेला नाहीये, whose sine is 4/5, whose sine is 4/5, if the latter, if the ladder, if the ladder reaches, if the ladder reaches 20 meter, if the ladder reaches 20 meter up the wall, 20 meter up the wall, find the length of the ladder, find length, find length of the ladder. किती येते? Correct, very good. These are the options if you want. Read the question carefully. ठीक है? Read the question carefully and try to solve. It's always a good habit to have the diagram. ठीक है? This is the scenario. है ना? Yes. So this is ladder, okay? And this is making some angle. We don't know what is the angle, but they are saying for this angle, what is the sine theta? 4/5. That means opposite is 4, है ना? And hypotenuse is 5. But what I am saying is this is ratio. What is the meaning of ratio? 4/5 means it can be 8/10. 2 ने मल्टीप्लाय केलं, 3 ने केलं तर 12/15, 4 ने करा 16/20. अजून असे बरेच पॅटर्न बनू शकतात इकडे. येस ऑर नो? So this can be 20/25 and so on. All these ratio can be possible. Yes or no? Yes. So if this is 4, this is 5, I know this is 3. Not needed, but I know this is triplet. But what he is saying, read the question carefully. He is saying the ladder reaches 20 meter up in the wall. ये 20 मीटर है, तो 4 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होता है 5. That means to this entire triplet we are going to multiply 5. So what is this? This is into 5, this is into 5, this is into 5, and what he is interested in? Length of the ladder. That means this length, hypotenuse 25 is the right answer. Understood? Yes? नहीं समझा? समझा? Good.
क्या नहीं समझा? कुछ भी नहीं? इज दिस योर फर्स्ट डे? नो, ओके, लेट्स ट्राई दिस देन. तो क्या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? चीजें वही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी, ठीक है? हाँ. So I am going to read the question one more time because we are going to have such questions परत परत म्हणजे है ना. So try to understand this. A ladder is rest. एक ladder ठेवली आहे against a wall and is inclined to the horizontal. ठीक आहे. अशा प्रकारे एक लॅडर इन्क्लाइन केली, बघा ही भिंत आहे, दिस इज वॉल, आणि इकडे सीडी ठेवली आहे, लॅडर, लॅडर वी नो लॅडर है ना. येस. सो व्हॉट इज सेइंग की ही लॅडर इथे किती अँगल बनवते? त्याने अँगल नाही दिला, त्याने दिला की हा जर अँगल थिटा असेल तर त्याने साइन थिटा दिलाय. साइन ऑफ द अँगल इज 4/5. एवढं क्लिअर आहे? यस. अच्छा. What is saying now, if this is sine of the angle, try to have it like this. Sine means opposite of the theta upon hypotenuse. That means this is going to be 5. ठीक है. बट ये होता है रेशो, और रेशो का मतलब क्या होता है? 4/5 असेल, 8/10 असेल, 12/15 असेल, काही असेल, या सगळ्यांचा आन्सर शेवटी 4/5 आहे. याला 3 ने डिवाइड करा, 4/5 है ना. याला 4 ने डिवाइड करा, दिस इज 4/5. 5 ने डिवाइड करा, 4/5. So this ratio can be any one of these. Understood? But what he is saying, the height is 20. Height is 20 means he is saying की इथे 4 नाही, इकडे 20 पाहिजे. मग इकडे जर 20 झाला तर कितीने मल्टिप्लाय केलाय? 5 ने. मग इकडे भी 5 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. सो हे किती होईल? 25. That's it. Understood now? Yes. So this is how we can have the length of the ladder. ठीक आहे. हा त्यातल्या त्यात जरा चांगला प्रश्न होता. Let's have few more question based on this. ठीक आहे. Question number 2. Question number 2. When a sun is 30 degree above the horizontal, when the sun is 30 degree above the horizontal, find the length of the shadow. Find length of the shadow. Find length of the shadow cast by a building. Cast by a building. Cast by a building 50 meter high. Cast by a building high. Option do. Very good. 50 root 2, 50 root 3, 50 root 5, 50 root 7. Yes. How to deal with this now? The same scenario again. ठीक है. Building है, of course it is going to be the vertical. When a sun is 30 degree above the horizontal, 30 degree है ना. So 30 degree means this is 30 degree and here somewhere we have the sun. आपका गोला, ठीक है ना. Yes. All right.
बोला बोला ऐकतोय. यस, उन्हाळ्यातला सूर्य आहे ना, सावली पडली पाहिजे ना. यस. Okay, so 30 degree, and of course we have the shadow here. This is shadow. This length is shadow. ठीक है. This is shadow. अच्छा, what is the height of the building? 50 meter. जे असेल unit, ठीक है ना. And now we want shadow. That means this length. So which formula we are going to use here? Y tan opposite upon base. We are interested in this one. Correct. So that means we are going to use tan 30, and that is going to be opposite upon shadow. We'll call shadow as S. Okay. Okay. Now what is tan 30? 1 by root 3. Correct. Is equal to 50 upon S. Let's do cross. S is equal to, correct. A simple 10 standard based question can be there for SPI. Okay. Such kind of questions. Let's go for the next question. Write down the question. The angle. Achha, are you noting this question? Done. Chala kya? Finish kara. Finish. Let finish this. Done? Yes, sir. Sure. Question number 3. The angle of elevation of the top of a tower, of the top of the tower, of the top of the tower, from the distance of 100 meter, from distance of 100 meter is 30 degree. 30 degree is such a cute angle, है ना? Because this is acute angle, है ना? Find the height of tower. Correct. 100 by root 3. Question number 4. Question number 4. If from the top, if, note down the question.
if from the top of a, what is cliff? Cliff है क्या? What is cliff? उंच? Okay. If from the top of a cliff 100-meter high, 100-meter high, the angle of depression the angle of depression the angle of depression of two ships out at sea are 60 degree and 30 degree. Are 60 degree and 30 degree. Find the distance between the ship. Find distance between the ships. Ships मध्ये डिस्टन्स किती असेल? हंड्रेड बाय रूट थ्री. Correct. Very good. Options 100 by root 3, 200 by root 3, 300 by root 3, 400 by root 3. What is the correct answer here? ना सेकंड. याचं 100 by root 3 आहे. तुम्ही थर्ड बोलताय का? 200 by root 3. भाई साहब अब चले जाइए. Yes. So here the answer for the second is correct, and here the answer first is correct. Yes. I was going to reply, but it's not working. Sir, please take that ladder question again. You can go back and see again at 10 times if you want, है ना? Yes. Sir, खाना खाया क्या? Yes, had lunch. Thank you. मला काल माहितच नव्हतं हे पब्लिकला ओपन करून ठेवलंय असं ना. So I was like, अरे, who is chatting here? The channel has no subscribers, so चल रहा है. Yes, pay attention here. If the angle of elevation of the top of the tower from distance of 100 meter is 30 degree, find height of the tower. अच्छा ये हो गया, ये कर रहे हैं ना आप लोग? Yes. The angle of elevation of the top of the tower from distance of 100 meter is 30 degree. यार हे तर टाइमपास आहे. हे झालंय सगळ्यांचं? Can I skip this? This one. If from the top of cliff 100 meter high,
the angle of depression is same as angle of elevation from the bottom, है ना, like from the horizontal, है ना. Yes, so this is the scenario. भाई साहब कोई है, किस साइड खड़ा है, इस साइड भी हो, इस साइड कर दूं, ठीक है. यहाँ पे बैठा है ना, देख रहा है दो शिप्स आ रही है, दो शिप्स आ रही है, हाँ. तो एक यहाँ पे मान लो और एक यहाँ पे. दिस इज द सीन. तो 60 डिग्री वाली कौन सी होगी, ये या ये, आगे वाली. हा, कारण अँगल वाढतो ना, असं लगेच वर बघायला, दुरून बघितलं की जास्त अँगल नाही लागत. करेक्ट. जसं जवळ याल तसं मान मोडून जाईल तुमची, म्हणजे 90 डिग्री आहे ना, इकडे 30 डिग्री. ठीक आहे. So what is the distance between the sheep? That means we are interested in this distance. Yes or no? Yes. So we'll figure out the total distance minus this distance. असंच केलं का तुम्ही? Total distance minus this. Total मधून जर हा काढून टाकला तर हाच राहील ना? Yes or no? Yes. मग one by one we'll apply the result on both the triangles and we'll do the subtraction. ठीक आहे? Yes. काय काय माहिती आहे यातलं आपल्याला? आता बघा. 100 meter high. So this is, the height is 100 meter. Because color काय तो? The height is 100 meter. ठीक है. Yes. C वरून आठवलं. Do you know, like, have you observed the earth is round? Where? चालताना तर नाही दिसत. कोणी एवढ्या वरती गेलं नसेल की त्याला वरून अशी गोल गोल दिसायला लागली आता. हा, मग कसं ऑब्झर्व केलं तुम्ही? बीचेस वरती? Can you? He is right, but can you please elaborate that? Waves नाही, waves we can have on flat surface as well ना. तुम्ही पाण्याचं भांड घ्या, त्याच्यात waves we can create. We can create waves on कुठेही ते असतं ना, अरे उन्हाळ्यात वॉटर पार्क्स है ना. येस, वी कॅन क्रिएट वेव्स ऑन इन वॉटर पार्क. इज दॅट मीन वॉटर पार्क इज? यू आर व्हेरी क्लोज टू द आन्सर. हा, येस. जहाज येताना यू विल ऑब्झर्व की यू कॅन सी द फ्लॅग फर्स्ट अँड देन द रिमेनिंग पोर्शन यू कॅन सी. तुम्हाला असं कळतं की ती शिप अशी वरती येते. समजतंय का? येस. तसंच आहे. तसं आपली शिप जास्त दूर नाही आहे, हा टॉपला आहे, शिप खाली आहे. याला इंटायर शिप दिसते. ठीक आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. So can we have this distance please? This entire distance I'm saying. This complete distance, याला मी d1 म्हणतो. Can we have this complete entire distance d1? For that purpose we have to see the entire triangle ABC. So in triangle ABC, what is tan theta? Tan 30. Opposite upon adjacent. So what is opposite? 100. What is adjacent? d1. So what is d1 here? 100 upon, what is tan 30? 1 upon. So if this is 1 upon root 3, it will go there as tan 30. 1 upon root 3 है ना. तिकडे गेला तर root 3 होईल. 100 root 3 होईल का? Okay, so we have d1, the entire distance as 100 root 3. Can we have this little distance here, over here? This distance only, this distance. For that purpose, we have to see triangle AB. Let's give some name to this, D. Look at the triangle ABD only. So what is tan 60 in ABD? Tan 60 is again opposite upon adjacent. So 100 upon D2. Yes, so what is D2? D2 is D2. Achha, what is D2 here?
100 upon tan 60. But what is tan 60? So this is 100 upon root 3. So we have d1. Yes, sir. We have d2. Yes, sir. And from the d1, if we subtract d2, you will get d. Yes or no? त्या पूर्ण डिस्टन्स मधून d1 काढून टाकला तर हे राहिलेलं डिस्टन्स मिळेल. That means d is equal to d1 minus d2. What is d1? 10 root 3. Sorry, 100 root 3 minus 100 upon root 3. I can take this 100 as common. Yes or no? 100 जर कॉमन घेतलं की this is root 3 upon 1 upon root 3. What we have done here, we have taken 100 as common. ठीक है. So let's do the cross multiplication. Root 3 3 minus 1 upon root 3. So 3 minus 1 means 2 by root 3. That means 200 upon. This is the answer. Correct. So I think this can be the hardest question you can see in your examinations, or such questions, of course. ठीक है. Yes. What is sin A plus B? Sin A cos B plus cos A sin B. पार्ट असला पाहिजे फॉर्म्युलाचा, कारण अजून शेवटचा पार्ट म्हणजे अजून एक शेवटचा फॉर्म्युला लिस्ट आय एम गोइंग टू हँड ओव्हर टू यू, बट आय डोंट थिंक इट्स टुडे बिकॉज वी हॅव टाइम लिमिट. मग तो एक पूर्ण पोर्शनच आहे आणि बेस्ड ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दॅट. सो त्यामध्ये जास्त गोंधळ होऊ नये म्हणून सांगतोय की जे झालंय ते फॉर्म्युले एकदा व्यवस्थित बघा. व्हॉट इज साइन ए मायनस बी? साइन ए कॉस बी मायनस what is cos A plus B? सेल्फिश प्लस वियर्ड. दोन्ही आधी मध्ये मायनस. बरोबर ना? टेन्शनच नाही. आणि त्यानंतर दोन्ही साइनचे. अच्छा, व्हॉट इज कॉस A मायनस बी प्लस साइन A साइन B. करेक्ट. त्याच्यावरती बेस अजून बरेच फॉर्म्युले. अच्छा, अ फॉर्म्युला लिस्ट आय कॅन हॅव दॅट यू कॅन रिमेंबर. आणि नेक्स्ट टाइम येताना जर तेवढी पाठ करून आले तर आपला ट्रिग्नोमेट्रीचा शेवटचा पार्ट संपेल. सो आय एम गिविंग यू द फॉर्म्युला लिस्ट नाउ. फॉर्म्युली लिस्ट. ठीक है. द लास्ट पार्ट. ठीक है. द फर्स्ट फॉर्म्युला इज sin 2 theta, and that is 2 sin theta into cos theta. अरे सॉरी, फार मेले. फॉर्मुली लिस्ट. ठीक है. फॉर्मुली लिस्ट. नाउ दिस इज करेक्ट है ना? यस. फॉर्मुली लिस्ट. sin 2 theta, 2 sin theta cos theta. Second formula, cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. Right? You may ask ki like from where this formula, like सांगता येईल कोणाला? थोडासा स्ट्रेस करिए and you are there. स्ट्रेस नहीं, stretch your mind. अच्छा, is this sin 2 theta means sin theta plus theta? Yes or no? But we know what is sin A plus B. What is sin A plus B? Sin A cos B. Can I apply this formula here? But this time A is also theta and B is also theta.
So what is the meaning of that? Sin theta cos theta. Is this the same thing 2 times? That means 2 sin theta cos theta. Yes or no? Yes. Second part of this. Can we have this second part? Cos theta plus theta. Can you help me with this? Both the cos first? Selfish, है ना? That means cos theta. Is that mean cos square theta into sin square theta minus? I mean, like, look at that part now. Is this making sense now? Yes, yes, sir, yes. है ना? Yes. So, हा जो पार्ट आहे ना, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की आपल्याला माहिती असतं, बट नाउ ट्राय टू हॅव दिस, है ना? जेव्हा मी हे लिहिलं ना आणि मी तुम्हाला विचारलं की तुम्हाला हे सांगता येईल का, सो यू आर लाईक नो सर, वी हॅव नो आयडिया, है ना? सो तुम्हाला एक स्टोरी सांगतो. आर यू इंटरेस्टेड इन स्टोरी? येस सर, ऑफकोर्स. स्टोरी कोणाला ऐकायची नसते ना. अच्छा, वेन आय वॉज इन स्कूल, आम्हाला एक धडा असायचा. धडा मीन्स युनिट, है ना? पोपटपंची. हॅव यू हर्ड दिस स्टोरी? एनीवन? नाही, पोपटपंची, है ना? याच्याशी रिलेटेड आहे. आय विल कम बॅक टू दिस, है ना? सो पोपटपंचीचा अर्थ असा की त्याला घोकणपट्टी म्हणतात. घोकमपट्टी. घोकमपट्टी मीन्स रट्टा मारो. सोप्या भाषेत रट्टा मारो बिझनेस, है ना? ज्याला मराठीत कळतंय पण वळत नाही, किंवा वळतंय पण कळत नाही, असं काहीतरी. काइंड ऑफ. तर जंगलामध्ये शिकारी जातो. शिकारी, इंटरेस्टिंग स्टोरी. येस. शिकारी जातो आणि तो काय करतो, काही पक्ष्यांना पकडून घेऊन येतो. आणि तो एक साधू बाबा बघत असतो. साधू म्हणजे चांगला सत्पुरुष आहे, है ना? त्याला वाईट वाटतं की यार पक्ष्यांना पकडलंय. मग तो त्याला काहीतरी पैसे देतो आणि मग त्याला सोडवून घेतो, की अरे नाही बाबा, हे दे मला, मी यांना वापस सोडतो जंगलामध्ये, है ना? बट जंगलात सोडत असताना त्याला असं वाटतं की तो शिकारी परत येईल आणि परत यांना पकडेल. मग आपण काय करू? आपण यांना हुशार करू. पक्ष्यांना, म्हणजे पोपट असतील ते, है ना? हुशार करूया. मग त्यांना तो शिकवायचं ठरवतो. मग तो त्यांना बसवतो, त्यांची शाळा भरवतो आणि त्यांना सांगतो की लक्षात ठेवा, शिकारी येतात, आपल्याला दाणे टाकतात, आपल्याला त्यांच्या जाळ्यात अडकवतात आणि पकडून घेऊन जातात. सिंपल स्टोरी. येस. शिकवला लेसन. येस. मग आता हे विसरू नये म्हणून त्यांना म्हणतो, नाही तुम्ही हे पाठ करायचं रोज, ठीक आहे ना? येस. मग शिकारी येतात, दाणे टाकतात. दे आर लाईक की गाणं गायला सुरू करतात त्याचं, है ना? येस. मग तो पक्ष्यांना म्हणतो की येस, यू कॅन गो नाव, तुमची शिक्षा संपली, आता तुम्ही फ्री झालेला, यू आर फ्री बर्ड नाव. ठीक आहे. मग पक्षी उडून जातात. मग शिकारी परत येतो. मग तो साधू बाबा त्याला म्हणतो की काइंड ऑफ की जा आता माझे पक्षी पकडून दाखव, है ना? येस. मग तो शिकारी जातो. मग तो शिकारी गेल्यानंतर तिथे जाळं पसरवणार असतो. त्याला झाडावरून आवाज येतो की शिकारी येतात, दाणे टाकतात, आपल्याला जाळ्यात अडकवतात, उडून घेऊन जातात. शिकारी सावध की अरे यार हे काय, आय मीन लाईक याला कसं कळालं की माझा प्लॅन, है ना? तो प्लॅन इज सिम्पल. प्लॅन सर्रास सुरू आहे की नाही? पक्षी बघताय कोणतरी येत आहे, काहीतरी टाकतंय, आणि तोच प्लॅन सुरू आहे की नाही? हा, प्लॅन कळाला. बट त्याचं असं असतं की यार लेट्स गिव्ह इट अ ट्राय, है ना? काहीतरी येईल, कुणीतरी फसेल. यस. रोजचं काम करतो. होतं असं की पक्षी गाणं गात गात खाली येतात. की शिकारी येतात, चालले दाणे खायला. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज की नो अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ल्ड. येस. नो अंडरस्टँडिंग ॲट ऑल, जस्ट गो अँड ईट. सो दिस इज समथिंग लाईक दिस, की आपल्याला वाटतं की अरे किती बालिश होते ते पक्षी, है ना? नाही, ते तेवढंच कठीण आहे जेवढं मला इथे वाटलं की तुम्ही किती बालिश आहात, की तुम्हाला हे क्लिक नाही होते. कारण तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे ना? तुम्हाला अप्लाय करता आला का? तुम्ही गेले दाणे खायला. दिस इज द मीनिंग ना? हा, त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी ते जेवढं सोपं नाहीये, आपल्याला इथे ठेवायला लागेल आपल्याला, है ना? आपण स्मार्टेस्ट स्पीसीज ना, त्यामुळे आपण बाकी प्राण्यांना असं समजतो की अरे काय बुद्धू प्राणी आहेत. हा.
सो त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट लगेच अप्लाय करता येईल असं नाही, तुम्हाला एकदा धडपडायला लागेल, तुम्हाला एकदा पकडून घ्यायला लागेल, तुम्हाला कोणीतरी सांगायला लागेल की बाबा हेच आहे. जे तुम्ही चाललेत ना प्रोसेस कंप्लीट करायला, दॅट इज दॅट ओनली. अच्छा, few more formulas and then we'll stop. Cos square theta. What is cos square theta? Can I write down this cos square theta as 1 minus sin square theta again? Are yes or no? Yes. So there is one more formula, 1 minus 2 sin square theta. Then is one more formula, 2 cos square theta minus 1. These all formulae are there for cos 2 theta. Okay. So this is the last, I will say, the formula list. We have one more formula of tan 2 theta. हा त्या बुक मध्ये मेन्शन नाही आहे, बट जर गरज पडली तर असू द्या. दॅट इज 2 tan theta अपॉन 1 minus tan square theta. आणि हा नाहीये म्हणून हा पण नव्हता tan a plus b चा, तोही मी देतो. कदाचित तुम्हाला SBI साठी हे दिसणार नाही, आउट ऑफ सिलेबस असेल. इफ यू वॉन्ट यू कॅन नोट इट डाऊन, अदरवाइज यू कॅन लीव दिस पार्ट, बट मी लिहून देतोय. तो आहे tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b. ठीक आहे. These are the formulae आणि यावरून लगेच तुम्हाला कळेल की हे कसं येतं. थीटा थीटा इक्वेट करा, you will get that. ठीक आहे. Yes, we'll stop here today. Thank you.